So this is going to be a felicitation for our professors. What I'm going to do is I'm going to call the complete alumni of one function, and they have to come over here. To start with, I'm going to call in civil engineering alumni. I would request all of you to come over on the dais for a felicitation of professors of civil engineering. All the students from the civil engineering, please come on the dais. Mechanical engineering, sir, please come on dais. Volunteers, I would like you to, any volunteers, I'd like you to felicitate Professor English. Thank you, sir. Okay. Okay. सूरजाची सेल बदल 500 रुपये.
इकडं इथं बॅगमध्ये आहे चार्जर बॅग थैंक यू सर। चेंज कर। उन्हें जाने की इजाजत कैसे दे हम अखील जो लौट कर मिलने का इकरार नहीं दे। सेंटर मान सेलिब्रिटी क्रॉस Thank you, mechanical boys. Please take your seat. Thank you, sir. तो बेचारे रात दिन पढ़ाई में लगे रहते थे और बहुत स्ट्रिक्ट काम था। अब के बच्चे ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, जनरेशन गैप बहुत बड़ा आ गया। तो उस पर एक शेर है कि हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, वतन हमारा मदरसा होगा। वतन मतलब नेटिव प्लेस जहां अपन रहते। वतन हमारा मदरसा होगा, किताबों पर मर मिटेंगे हम, औराख हमारा कफन होगा। औराख मतलब कागज, कफन तो समझता आपको। On stage, please. मार दो। फोटो थांबले तुमच्यासाठी. There is gonna be dance now. मला एक बाजूला होता डांस करके जाओ। तालियां बजती रहनी चाहिए।
से गुलफान भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। आप सभी को मुबारक हो नया साल 2026। हमने दिल से पैगाम भेजा है। थैंक यू वेरी मच। Please come on stage. The alumni of BNCOE. Sir, can we have, boys, you can go back now. Next is computer science.
we are going to go for a next big moment. You know, our inspiration, leader, someone who has put a lot of efforts to bring. Thank you. नाईटचा टाइम झाला नाही काढता. One important announcement for all civil engineers, students and professors, and also for practicing engineers. We have recently formed one organization which is called Professional Structural Engineer Association, PSEA. This organization works for the betterment of structural engineers, practicing structural engineers. Then whatever the updates coming from the IS codes time to time. So that organization also helps to understand the IS codes, how to implement that IS codes. Also they arrange technical programs and technical guidance in the field of structural engineering. The head office is at Vishal Nagar, Pimpri Chinchwad, Pune, and branch office at Nullstop, Pune. So those are interested structural engineers, students, they can contact me for the membership of this. So you can take an advantage of this association for upgradation of yourself, and that will help you in future. Thank you. मैं बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहा था। सबसे पहले ये जो संकल्पना सर ने रखी है उसके लिए हेड्स ऑफ। सम्माननीय गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, हम सबसे पहले अपने अपने माँ बाप को याद करते हैं। माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें दुनिया दिखाई, हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनका स्थान सर्वोच्च है, लेकिन जीवन को जीना ही नहीं बल्कि उसे समझना, दिशा देना, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना, ये हमें हमारे गुरुजनों ने सिखाया। गुरु ही होते हैं जो हमारे भीतर की संभावनाओं को पहचानते हैं और हमें सही गलत का भेद सिखाते हैं और हमें इतना सक्षम बनाते हैं कि हम आज गर्व से कह सकें कि हाँ, हम कुछ बनने के काबिल है। आज जो भी हम हैं, जिस भी मुकाम पर पहुँचे हैं, इसके पीछे हमारे गुरुजनों का अमूल्य योगदान है। इसीलिए मैं हृदय से अपने सभी गुरुजनों को कोटि कोटि, हम सबके तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूँ और अपने भावों को शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता, पर हमें विश्वास है कि आप सभी हमारे हृदय के भावनाओं को अवश्य समझें। और अब मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया खड़े होकर अपने गुरुजनों के सम्मान में एक जोरदार स्टैंडिंग ओवेशन दें। थैंक यू सर।
एक छोटी सी पोएम। यस, झांगड़ कुत्ता के बगैर हो ही नहीं सकता। ये पोएम मुझे मेरी बेटी ने तैयार करके दिया। कभी मैं उसकी प्रैक्टिस लिया करता था, इस बार उसने मेरी प्रैक्टिस लिया कि आपको कैसे बोलना है। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ, एक सिचुएशनल पोएट्री है, आपको लगेगी हर किसी के साथ को रिलेट कर रही है। बचपन में हम पैदल स्कूल जाते थे, वहीं कुछ दोस्त साइकिल पर आते थे। उन्हें देख एक कसक हर पल होती, काश अपने पास भी साइकिल होती। मन मचल मचल कर अधूरी इच्छा की माला जपता रहा। बचपन साइकिल की आस लिए इन दो पैरों से नपता रहा। और एक दिन बचपन विदा होते होते कही गया, बेटा पैदल और साइकिल का अंतर नहीं गया। और एक दिन मन की बगिया खिली, 10वीं पास करने पे साइकिल मिली। अब हम ठसक के साइकिल पर कॉलेज जाने लगे तो देखा वही दोस्त बाइक पर आने लगे। अब हम साइकिल पर ठसक के कॉलेज जाने लगे तो देखा वही दोस्त अब बाइक पर आने लगे। अब वो अपनी बाइक के साथ घर घर आते और हम अपने साइकिल के साथ शर्माते। कॉलेज के साल पर साल जाते रहे, हम हसरत से बाइक को देख साइकिल चलाते रहे। डिग्री हाथ में रखते हुए कॉलेज कही गया, बेटा साइकिल और बाइक का अंतर नहीं गया। और एक दिन मन की बगिया खिली, ग्रेजुएशन करने पे बाइक मिली। जैसे सूखे को हरियाली मिल जाए, जैसे भूखे को थाली मिल जाए, जैसे मर्सिडीज मिल जाए ऑटो की सवारी को, जैसे विश्व सुंदरी मिल जाए आजीवन ब्रह्मचारी को। आवश्यक आहे, सगळेजण बिलकुल वेटिंग मध्ये आहेत, आवाज मागून जास्त होता। पर अचानक पूरा जीवन अंधकार में लगने लगा। पर अचानक पूरा जीवन अंधकार में लगने लगा जब देखा कि वही दोस्त अब कार में आने लगा। पर अचानक पूरा जीवन अंधकार में लगने लगा जब देखा वही दोस्त कार में आने लगा। अब तो यह अंतर खलने लगा, कार के बिना जीवन बेकार लगने लगा। अब 2 लाइन। कॉलेज के बाद जिंदगी रूबरू हुई। अब परीक्षा की जिंदगी खत्म और जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई। कॉलेज के बाद जिंदगी रूबरू हुई। अब परीक्षा की जिंदगी खत्म और जिंदगी की परीक्षा शुरू हुई। कॉलेज के बाद जीवन की असली दौड़ शुरू हुई। एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ शुरू हुई। ख्वाहिशों और जरूरतों के बीच रस्सा कसी चलती रही। एक कार की आस में जिंदगी गुजरती रही। एक कार के आस में जिंदगी गुजरती रही। आखिरकार जीवन के आपाधापी से फुर्सत निकालकर, सारी जमा पूंजी जोड़ जाड़ कर जब कार खरीदने की हैसियत हुई, तब तक हाई सोसाइटी हेल्थ कॉशियस हो गई। स्लिम फिट बॉडी की ऐसी सनक चढ़ी कि अपने अंदर के चर्बी से ही लड़ पड़ी। डाइटेशन को देने लगे हाफ सैलरी टू बर्न द एक्स्ट्रा कैलोरी। भले ही काबू में ना हो सांस, फैशन में आ गया जुम्बा डांस। जब हम शोरूम से नई कार खरीद कर घर ला रहे थे, तब देखा वही दोस्त साइकिल से जिम जा रहे थे। तो सब बातों का सार एक है, सारी बातों का सार एक है। न साइकिल, न बाइक, न कार देती है साथ। सगळं काही वक्त का चक्र है, ये समय चक्र है। न साइकिल, न बाइक, न कार देती है साथ। दोस्तों की यारी हमेशा देती है साथ। दोस्तों की यारी हमेशा देती है साथ।
याच्यात मला असं बोलायचं आहे, मराठी हाँ लोग मराठी नहीं जानते। मैं अभी तक जो था वो प्रिपरेशन बच्ची ने करके दिया था, वो आपके सामने बोला हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा जो गलती मैंने मेरे लाइफ में की है, मैं वो एडमिट करना चाहता हूँ यहाँ पे। डिग्री होने के बाद कुछ समय तक शॉर्ट टाइमिंग सक्सेस के लिए, शॉर्टकट फॉर सक्सेस के लिए मैं दौड़ता रहा, और उसमें मेरे ज़िंदगी का करीबन 7 साल मैंने व्यतीत कर दिए। 2000 में मैं पास आउट हुआ, 2007 तक अलग अलग फील्ड में काम करके कम समय में ज़्यादा सक्सेस जुटाने में मैं लगा रहा। पण आम्हाला नेहमी आमचे गुरुजन सांगत होते, सक्सेसला कुठलं शॉर्टकट नाही, तुम्हाला निरंतर एका स्ट्रीममध्ये, तुम्ही आता बघा किती लोक आपले वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करतात, कोई फूड इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर में है, कोई अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी है कुछ ऐसे। तो प्रत्येकाला चान्स मिळतो, फक्त तुम्ही पेशन्स ठेवा, एकाच लाईनमध्ये राहा आणि त्याच दिशेने वाटचाल करत चला। लेट जरी झालो तरी चालेल, पण विजन असायला पाहिजे। विजन असलं म्हणजे नक्कीच आपण आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचू बस। आणि आजूबाजूला आम्ही जेव्हा पासआउट झालो तेव्हा मोबाइल्स वगैरह काही नव्हता। एक मैं जब पास आउट हुआ मुझे याद है, हमारे पास में एक एड्रेस डायरी थी जिसमें मेरे दोस्तों के नंबर्स तो थे ही नहीं उस समय, एड्रेस डायरी में सबके एड्रेसेस नोट किए थे, और उसी के बलबूते पे अभी भी वो डायरी मेरे पास रखा है की कोण कहाँ से नेटिव्ह है क्या है। काही त्यावेळेस कम्युनिकेशनचा एवढा मीडिया नव्हता, आम्हा लोकांना घरी फोन करायचा असायचा तर STD-PCOवर लाईन लावून उभं राहावं लागत होतं। दीप्ति वीडियो के सामने एक स्टूडियो था, वहाँ STD-PCO था, वहाँ से हम लोग अपने पेरेंट्स को कॉल करते थे। तो उस जमाने में हम लोग निकले, फिर भी आज अगर आप देखोगे तो जो बॉन्डिंग आपको यहाँ देखने मिलती है वो उसकी गहराइयों तक आप पहुँचिए। आप अपने सभी बैचमेट सीनियर सबके साथ कनेक्ट रहिए, उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है, और आप राइट पाथ पे हो या नहीं हो, आप अवेयर रहेंगे सब चीज़ों से। तो कनेक्ट बना के रखो, बहुत जरूरी आहे। म्हणजे ते निसर्गाचा नियमच आहे तो। जसे आपण बघतो की पक्ष्यांचे थवे नेहमी सोबत उडतात आणि उडताना ते एकामेकाच्या एअर वेव्स को उनको हेल्प मिलती है। तो सोबत जर तुम्हाला लॉंग भरारी घ्यायची आहे तर सोबत राहा। एकटा माणूस जास्त लांब भरारी मारू शकत नाही। सोबत राहा, कनेक्टेड राहा, आणि तुमच्या भविष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your beautiful poem and inspiring words. As the felicitation session is over, let's start with the interactive session with the same energy. Everybody, please give a big round of applause. Some places don't just give us a degree, they quietly shape the people we become. Today, those stories have come back. Good afternoon everyone. A very warm welcome to all our respected alumni, principal sir, faculty members and my dear friends. Today is truly special as we reconnect with the batch that laid strong foundations for our institution. The batch of 1996 to 2000. Good afternoon. I am Palak Nitinji Pawar, studying in second year from Artificial Intelligence and Data Science Department. And my name is Saloni Ruidas Rathod, studying in second year from Artificial Intelligence and Data Science Department. Today, we won't just be asking questions. We will be connecting generations, experiences and journeys that begin right here. Absolutely. After years of classrooms, corridors, assignments and friendships, our alumni have returned, not just to revisit memories, but to share experiences that shaped their lives. So today, instead of asking, what do you do? We will ask something interesting. What changed you?
Today is not just about memories, photographs, or reunions. It's about stories, struggles, lessons, and journey that continue to inspire generations. Dear students, today you will get a rare opportunity to hear from people who once had the same doubts that you might be facing today. And dear alumni, this is your space to speak freely, honestly, and from your heart. Going towards the interaction, we will begin this session with a couple of questions from our side. Then we will open the floor for you students to interact with our alumni. Now heading towards the interactive session, I will ask the first question to our respected alumni members. When you were students here between 1996 and 2000, what was one fear or uncertainty you had about your future? And looking back today, how did life surprises you differently? Someone from you can answer. Mike? Hello. Mike is there. Yes, anyone can. The degree from here, right? We never knew what the future is going to be. Whether we are going to have any job, what we are going to do after coming out from the college. And but I can say, we were with some group of friends, right? And we were together and we went to Bangalore, around 10 people, right? And from there we started our journey, and our friends, right? Most of us are connected, and we are helping each other, whether it's emotionally or socially. We are interconnected. We have a WhatsApp group now, and everybody knows what another one is going through. You know, we just had a question about what we were fearing. About. To be honest, I'll tell you, this is what we were, most of the times. And I don't want you guys to be like us. I mean, you should get the head start. We are here to help you. Utilize that to the best possible way. This is opportunity for you guys. Come on, guys. Here we go. We have the first question coming in. My name is Bhavik Santoshade. Question is, sir, how do you see the future of civil engineering in India over the next 10 to 20 years? I want you to answer by taking in account Bharatmala and Sagarmala program of India, and also address all the civil engineering students for opportunity in government as well as private sector. Thank you. Sir, how do you see the future of civil engineering in India over the 10 to 20 years? I am asking about the programs which is going on in India, like Bharatmala and Sagarmala. So is there chances to increase the opportunity for civil engineer, or any other extra skill have to be adopted? See, in civil engineering there are a lot of opportunities, plumbing, sanitization. So there are a lot of opportunities in the market present. And if you talk about after 15-20 years, the market size will be almost 2.5 times than what is present in civil industry. As the total infrastructure is growing, so total market civil engineering demand will going to increase definitely. So you need not to worry about, but you have to be very conscious the quality of yourself first. So whatever the knowledge you are gaining here, that you need to concentrate on that. And if you don't know anything or something not knowing, then you should concentrate to learn from the faculties. Otherwise, I don't feel there is any challenge in civil engineering. Thank you, sir. Yes. With comparison to the developed country. And there is a huge scope of infrastructure development in India, be it roads. You can now see the type of airports coming up in India, the buildings which are coming up, roads. So there's a huge market in civil engineering as far as the infrastructure development is concerned. So now you have to decide whether which part you want to go. See, civil engineering is a very short word, but if you go in detail when you are actually in the field, it is a very vast field.
And there are various departments in civil where you can go engage. It's not only government or private. See, government, there are many things, railways, roads. So there is a huge demand in India for infrastructure development in current 10 to 12 years. That's what I can say. My name is Harsha Mahesh and I am a student of final year civil engineering branch. My question towards you is, if you were graduating today in year 2025 from civil engineering branch, how would you plan your career? See, if you want to go for the office, you need to go for the softwares like ETAP, STAD. Then for post engineering, you can go for the ADAP, or there are other softwares also. So if you go for these softwares, you have good choice in metro cities like Pune, Mumbai, Bangalore, or any metro city. Yes. So there are a lot of scope for such jobs. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. I am second year student from Department of Artificial Intelligence and Data Science. So we all are growing in our college life. So my question is that how can we bridge the gap between what we learn in college and the qualities required by the company or the skills required by the company? Last 25 years, and I continuously interact with our recruiters, and today you are representing your second year of Artificial Intelligence and Data Science, right? And you can see here alumni which were passed out in year 2000, irrespective of their branch, most of them are in IT industry, right? Yes, sir. So whether it is at that time AIDS was not there. I am heading Department of AIDS at my institute, and I started my new department in 2019. Okay? You can see here there are many electronics engineers who are working in IT at top position, even mechanical engineers who are heading their respective leadership role, right? So in my opinion, what is important is applicable to all the students who are sitting in this hall, that when IT industry comes to your campus or when you connect to any IT industry, they never differentiate you as a mechanical engineer or electronics engineer or civil engineer or computer. So they expect some basic skills, and I will list down some four skills which are very, very important irrespective of your branch. So it is very easy to get entry into IT industry as a fresher than experienced person, right? Because when they come to campus, they have very little expectations from third year or final year student of any engineering college. So first important skill is you have to be very good in problem solving, right? Second, you have to be quick learner. I hope all my friends in IT industry will agree with me. So you have to be quick learner, okay? Third point, you should be able to apply knowledge. Having knowledge is not important. Is it clear? So applied knowledge is what demand of any IT industry or any industry in the world. And the last and most important skill is soft skill. So if you start building these four skills, don't worry, you will excel in your professional worlds. All the best. Thank you. Thank you, sir. Yash Pankaj Soni. I am currently in second year student in Artificial Intelligence and Data Science department. And my question is, are there any job roles or industries that you think are oversaturated that students should avoid? Or if not, what kind of specific skills should you recommend to the students that we can stand out in this journey? So to summarize, all the sites where India is growing, we feel there is an ample of opportunity in India, starting from even a desk job to a laborer's job. Everything is high demand. Only thing that we need to know is, yes, there is no shortcut to the success. Be patient. Have a courage to learn from the failure, and
take it from there. So I'll tell you one interesting citation. If many of us who are cricket lovers here, from 1999 to almost 2011, Australian cricket team dominate the entire world, right? Now, when the selectors of the Australian cricket team, when they have asked how do they select their players, okay, because the equal or even more equally talented players are in India at that time also. But why Indian team was not achieving that success like Australian team? The answer which Justin Langer gave at that point of time, he was a selector. Even Dean Jones was also selected at that time. So the answer both of them gave is, we will not see the talent. Yes, talent is a one part of it, but we will see a person who failed and who recover from that failure. So it's like a phoenix who was there. Okay, when a phoenix bird, everyone thinks that yes, the bird is dead. He took a giant leap and crossed over the entire ocean. So learn from your failure and take a phoenix leap. Thank you. Thank you, sir. It's a very simple question that you have asked. When you go for a working system of that organization, you will get a lot of things to learn. And in 6 months of time, you try to earn as much as possible. Don't see the time, 10 to 5 or 10 to 6. You need to work hard, first of all, and in that 6 months, if you can show your strength to the organization, the same organization can continue you in their organization as an employee. So I don't think there is any challenge after your internship. Thank you. Thank you, sir. If your basics are clear, everything is secondary. So whatever subjects, theoretical subjects that we have, it is for the matter of acquiring some knowledge, and then simultaneously make sure that how do I apply all this knowledge that I've gained in practically. So like if you focus on your basics, then I think that's the key to success. So if I would have known to this like earlier, if somebody would have guided me at that point in time, then probably 2-3 years that I struggled initial days, that might have been like, I would have got a success like in the first year itself. That's it. Respected alumni, what was that one thing which was stopping you when you are pursuing your degree from this college, and now you think that was a very simple thing? I wish that I could learn it before. What was that one basic thing? While we were in college, it was stopping us from what? I couldn't get the question. Can you repeat the question? Because yes, sir. What was that one thing which was stopping you from achieving your goals? You want to do, what field you want to operate on, and what stops you from achieving that in that process is distraction at the moment. If you are not focused towards your goal, you get distracted, that's going to stop you. Otherwise, there's nothing which, as per se, the campus which stops you from there. Thank you so much, sir. To all the CS engineers, so I would like to ask that do you also think that AI will take over the jobs in coming years, and if it is, how should the students, what should students do to be relevant? The threat is going to be in the next 10 to 20 years is not very clear. But it's definitely transformative. It's going to change the way we're going to work. It's almost going to impact every part of the job, like be it manufacturing industry, be it software engineering. And the only advice here is to be aware, be relevant, and keep learning. Because the way we go about our job is going to change and transform in the next 5 years. Thank you, sir. I would like to say that yes, AI is going to take a lot of jobs, but one thing where AI will struggle is the creativity. So the moment you think about the new concepts, you try to get into the concepts and try to invent something new,
you are actually moving one step ahead of AI. And in the future, it will always be there that humans will be using AI rather than the AI will be using humans, because AI is mostly data based and it does not, as of now, it is not that much creative that it can control everything. Mathematician, but did that happen? No. So same thing goes with AI. If you stay relevant with what Ashutosh and Ramakant also said, that is more important. Important thing in AI is art of prompting, how you ask the question, how you frame the question, and what kind of response that you want. If you learn these three basic things related to prompting, I think you will master AI very well. No need to fear about AI is killing my job or AI will kill someone else's job. Thank you. For sharing their experiences with us. They are truly very helpful for all of us in our ahead journey. As we come to the conclusion of today's... My name is Jay Praveen Kare. I am a first year student. My branch is civil engineering. My question is how to crack government exam in civil engineering. तुमचा प्रश्न असा आहे की हाऊ टू क्रॅक गव्हर्नमेंट जॉब. सो मी तुम्हाला विचारू इच्छितो कुठल्या प्रकारचा गव्हर्नमेंट जॉब, टेक्निकल का ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह वगैरे असं. टेक्निकल का? चांगली गोष्ट आहे. खरं तर गव्हर्नमेंट जॉबसाठी म्हणजे खूप सारे एक्झाम्स वगैरे असतात, पण प्रामुख्याने जे काही मोठ्या पदावरती गव्हर्नमेंट जॉब जे आहेत दोन प्रकारचे आहेत की जनरल ग्रॅज्युएशन असल्यानंतर MPSC UPSC आपण देऊ शकतो. त्याच्यानंतर तुम्ही आता सिव्हिल इंजिनियर आहात बरोबर आहे, तर सिव्हिल इंजिनिअरिंगसाठी आपल्याकडे PWD आहे, इरिगेशन आहे, सॉइल कन्झर्वेशन आहे, इतर जे काही डिपार्टमेंट्स आहेत तर त्यामध्ये पण आपण MPSC आणि UPSC द्वारे एक्झामची प्रिपरेशन करून आपण त्या एक्झाम देऊ शकतो. खरं तर जनरल जे काही ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह पदं आहेत त्याला खूप फॅक्टर्स असतात, त्याच्यामध्ये खूप स्किल असतं आणि त्याचा जो काही सिलेबस आहे तो एक जनरल असा पद्धतीचा असतो. परंतु तुमचा प्रश्न असा आहे की बाबा सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की आता सिलेबस जो आहे त्या परीक्षांसाठी तो तुमच्याशी रिलेटेड आहे, म्हणजे तुम्ही जे काही आता अभ्यास करत आहात तर त्याच्याशी संबंधित तो रिलेटेड असा सिलेबस असल्यामुळे ते आपल्याला इझी जातं. पण देर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन आणि असं पण म्हणतात की देर इज ऑलवेज व्हॅकन्सी ऑन द टॉप. तर स्पर्धा असते, खूप कॉम्पिटिशन असते. त्याच्यासाठी खरं तर खूप पूर्वीपासून आपण डिसाईड केलं पाहिजे. जनरल MPSCचा तुम्ही जर म्हणाल तर 3 ते 4 लाख लोकांमधून तुम्हाला 300 लोकांमध्ये यावं लागतं. आणि इतर तुम्ही टेक्निकल MPSC किंवा UPSC जरी म्हटलं तरी खूप मोठी स्पर्धा ही असते. त्याच्यामुळे प्रिपरेशन जी आहे ती खूप अगोदरपासून सुरू करणं हे गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी आपण जनरली कसं असतं लोकांचं की प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये अनस्टेबिलिटी वाटते, बऱ्याचशा गोष्टी असतात आणि म्हणून आपण गव्हर्नमेंट जॉबकडचा विचार करतो. परंतु असं नसतं. त्याच्यासाठी काय स्किल असतात, काय सिलेबस असतो, कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात, त्याच्यासाठी प्रश्नपत्रिका बघितल्या पाहिजे. आणि टेक्निकल जरी MPSC UPSC द्वारे तुम्हाला जायचं असेल तर काही गोष्टी त्याच्यामध्ये जनरल पण एक पेपर असतो की ते जनरल तुम्हाला वर्तमानपत्र वाचणं म्हणा किंवा बातम्या वगैरे किंवा चालू घडामोडी किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत ह्या गोष्टींकडे पण तुम्हाला लक्ष द्यावं लागतं. तर हाऊ टू क्रॅक म्हणजे काय की मी म्हटलं की ऑलवेज देर इज ऑलवेज व्हॅकन्सी ऑन द टॉप. सो तुमचा फोकस हा खूप पूर्वीपासून पाहिजे. तुम्हाला जर आता तुम्ही कुठल्या इयरला आहात सध्या? फर्स्ट इयर. व्हेरी गुड, चांगली गोष्ट आहे. तर कुठली पदं आहेत, कुठले डिपार्टमेंट्स आहेत, त्याला काय एलिजिबिलिटी आहे म्हणजे अर्हता ज्याला म्हणतात ती काय आहे, आणि सिलेबस किंवा मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे इतर सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपण बघून वेल प्लॅनिंग जर तुमचं जर असेल तरच ह्या गोष्टी होऊ शकतात. आता मला एक सांगा, म्हणजे मला असं वाटलं होतं खरं की मला बोलण्याची संधी मिळेल की नाही, परंतु समारोप यांनी कन्क्लुजन सुरू केलं. तुम्हाला किती लोकांना असं वाटतं की MPSC UPSC केली पाहिजे आपण? हात वर करा बरं.
हात भरपूर आहे आणि कोणीच प्रश्न नाही विचारला. आता यांनी विचारला तो टेक्निकलच्या संदर्भात विचारला, हरकत नाही. जनरल MPSC साठी थोडं कठीण स्पर्धा असते, कारण तुम्हाला UPSC करायचं आहे तर 10 लाखातून 1000 मध्ये यावं लागते. MPSC करायचे असेल तर 4 लाखातून 300-400 मध्ये यावं लागतं. टेक्निकलला स्पर्धा कमी असते असं आपण म्हणू शकत नाही, परंतु ही जी आकडेवारी आहे, स्टॅटिस्टिक्स आहे, ते कमी असते. सो वेल प्रिपेअर, खूप अगोदरपासून जर तुमची तयारी असेल, इच्छा असेल आणि खूप जिद्द चिकाटी असेल तर तुम्ही ही गव्हर्नमेंटची कुठली टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्झाम तुम्ही नक्कीच क्रॅक करू शकता. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू सर. Valuable words. As we come to the conclusion. Yes, sir. Asking regarding that how to crack the government job. Yeah, I cracked the job. That's what I want to give this answer here. I am right now a divisional engineer in the power sector, Telangana State Power Generation Corporation. Yeah, but if you want to crack the government job, start preparation from third year. Third year itself. Whatever just now our some person, Tahsildar, he was saying that. Keep syllabus, keep your whatever the syllabus like IES syllabus or GATE syllabus, whatever you keep in your room, paste it in your wall, in your room where you're staying, and parallel you prepare your syllabus with your classroom as well as syllabus. So your own preparation, if you prepare your own yourself, no need of taking any coaching, right? Okay, you can crack your exam, this exam successfully. Because I cracked here only final year itself. I was staying that time here in mechanical engineering department. I cracked the exam in final year itself, GATE exam. So no need to take any coaching. You prepare your syllabus with your professors. Simple. Keep your syllabus. Whatever syllabus teaching there, you practice very well. And I used to purchase whatever questionnaires like IES question, old question papers, whatever related earlier last 10 years question papers. Take it. I purchased that old, that some market is there, I don't know, what we call the market. There was one bookstore was there. I used to purchase one book, that book, all in one IES book, all old question papers books. I used to practice all the question papers. So if you prepare for third year and final year, no need to take any coaching. At the final year itself, you can get the job. So that's a funda. That's you can crack anywhere. Who are preparing for civil services or IES or government jobs, whatever department jobs, you can crack here itself, campus itself. No need to go outside. Thank you. So thank you for clearing in tomorrow's session. So one short program we are having. I would like to call our principal sir and Gopal Dotre, Gajanan Dotre, to sign the MOU because Gajanan is going to leave. So we are having a small program, MOU signing. I request both of them to come on the dais. I request Gaikwad sir also to be on the dais. Various activities like internship or placement or support in different ways, they can also come forward to sign the MOU. So tomorrow there is a scheduled meeting in conference hall. I invite all of the interested alumni to join that meeting. Thank you one and all. Students, on behalf of Babasaheb Naik College of Engineering, I extend my sincere thanks to our distinguished alumni for taking the time to interact with us and share their valuable insights.
I also thank our respected faculty members and the organizing team for their constant support. Lastly, I thank all the students for their active participation. With this, respected guests, teachers and हमारे सुपर ऑसम एलुमनाइज जिन्होंने इस कॉलेज का नाम सिर्फ यादों में नहीं बल्कि अचीवमेंट्स में भी लिखा है. Hello everyone, I am Shahbaz Sheikh, final year student. Final year student of Department of Computer Science and Engineering, and it gives us immense pleasure to welcome back our alumni at Babasaheb Naik College of Engineering, Pusar. ये सिर्फ एक रियूनियन नहीं, ये एक सेलिब्रेशन है दोस्ती का, स्ट्रगल का, सक्सेस का और उस जर्नी का जो यहीं से शुरू हुई थी. So get ready for an energetic event with full of music, culture, laughter and unlimited nostalgia. Once again, welcome to the alumni meet at Babasaheb Club members. So, on drums, the heartbeat of our performance, please welcome Mr. Shri Krishna Shingne. Keyboard, the magic maker of melody, we have Mr. Anush Raut. On guitar, strings that speaks louder than words, we have Mr. Rahul Nand from final year student of Computer Science and Engineering Department. On clap, Mankar, third year Mechanical Department. Now, Mr. Prasad Karanjikar from third year AIDS Department. On tabla, bring in Mr. Harsh Gadway, first year. साबरान भाई रे
कोई तारा निकले जहाँ से जहाँ थम सा गया तेरी है अदा पे समारा सारा हारा तेरी एक नजर पे तो बेकाबू हो गया तेरे सोने जैसे बाल हप्पा कर दा कमाल काफी कर ली तारीफ फिर भी होती ना बयां दीवाना 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 हो गया जादू ऐसा चला है मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना 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 हो गया ये ज़माना सारा कहता मैं दीवाना हो गया Ladies and gentlemen, you are not ready for this. दिल परदेसी नू तेन नित दा रोना पै जाऊगा नाल रह ते थोड़ी ते तेनू जोगण होना पै जाऊगा Get ready? I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud and they make your heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then. Know what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse.